is Sandeep ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ and I belong to ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ and ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਡੀਬਲ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮਾਈ ਵੌਇਸ ਇਜ਼ ਆਡੀਬਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਸਕਰੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ IT ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ। I can see few people commenting. Thank you so much. We are live on Facebook and YouTube as well. So if you have any questions, feel free to ask us. We are will be focusing mainly on two things today. One is for the people who are inside Canada and ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ public policy ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। The second is people who are outside Canada and unfortunately because of this pandemic ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਮਾਈ ਵੌਇਸ ਇਜ਼ ਆਡੀਬਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਵਰ all those questions ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵਿਲ take care of that. I know they are around ਇਸ time ਦੇ ਉੱਤੇ we have 60+ people who have joined us, but ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ questions ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ we are going to start the event soon. Let's wait for next few minutes and then we'll be talking about the Canadian immigration, what's going on, what do we expect in 2021, express entry ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, CEC ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ public policy ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ hot topic ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। So dosto can I like thoda I think there was a technical issue but anyhow, so let's start with the questions. Thoda ja main questions jaan to pehla thodi ji detail de denda hai ki temporary public policy hai ki ya, and I see a lot of questions coming in. I'm gonna will be starting answering those soon. We will be joined by Tarnveer Singh within next few minutes. So ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ FSW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, FSW ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 4 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ PR ਦੇਣ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CEC ਦਾ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ 75 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਕਡ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨਡ
ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ 75 ਡਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ 90,000 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40,000 ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 50,000 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ 20,000 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਤੇ 30,000 ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੌਕਸ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕੇ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ for now I'm just gonna take few questions ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ already ਆਏ ਹੋਏ ਆ, but before we start doing that I'm gonna like ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ we'll introduce few people who have joined us, and we'll be joined by Tanveer soon, and once we have Tanveer with us we'll start the actual hardcore webinar. So we have Sharan. Hello, sir. Hi. How are you? I hope you are doing good. Devinder Kaur, New Delhi. Thank you for joining. Bhatia Saab. I am Anil Bhatia from Ludhiana. Join you very first time. Thank you so much, Bhatia Saab, for joining. Devinder ji. Yes. Okay. So I am audible. I think that's the question. So we have people joined us from Gurdaspur. Thank you for joining. Jalandhar, thank you for joining. Raminder Reet, yes, audible. Thank you so much. That's what I want. If we are audible, this webinar will be really good. This webinar will be knowledgeable. I can promise you that this webinar will give you a lot of knowledge and a lot of information as well. Rajasthan, thank you, Priya ji, for joining. Rupinder from Ludhiana, thank you, Rupinder, for joining. Prableen, Sat Shri Akal ji. It was Priya ji, how are you? I'm very well. In last few weeks, me, my staff, my family, we went through a really hard time. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ COVID positive ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ, we all survived. ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨੀਡਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਸਮਾਲ ਕਿਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਲਿਟਲ ਹੈਲਪ ਟੂ ਦੈਮ। ਸੋ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Kulpreet Singh, if my job started on 12th May 2020, do I have 1 year experience of 6 May 2021 for essential work under new policy? Very good question, Kulpreet ji. Let's do one thing. I'm going to start with Kulpreet's question. I'm going to ask our director, Tanveer Singh, to join us. Welcome, Tanveer ji. Tanveer is our director, licensed immigration consultant. It's his guidance, it's his vision that we work in Brampton Immigration Consultancy. You have seen me a lot on social media, but the brain behind Brampton Immigration Consultancy is Tanveer's brain. So thank you so much, Tanveer. I know these days are really busy for you, and thank you so much for joining. We have amazing crowd today. We have more than 90 plus people who have already joined us, and are gonna go up. And I just heard that so there are people on Facebook and YouTube, so I can see only one number. So on one of the platform there is 103 people who have joined us. I don't know about the other platform, but that's fine. So Kulpreet ji, Tanveer, I would like you to introduce and tell a little bit about the temporary policy, and I hope you can see Kulpreet's question. If you can't, then I can surely repeat the question for you. Hi, how are you guys doing? Sat Shri Akal ji, Saryanu. Thank you so much, Sandeep Singh ji.
for the introduction. And I can see the question very clearly, Kulpreet Singh ji. So it's a very simple question. ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 year complete ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 11 months 31 days complete ਹੋਇਆ। So that means ਤੁਹਾਡਾ 11th May 2020 ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ। The second thing ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 1560 ਘੰਟੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ 1560 ਘੰਟੇ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, you would not qualify under the policy because ਤੁਹਾਡੇ 6 ਦਿਨ ਘੱਟਦੇ ਹੋਣਗੇ। So immigration has a very good reason to refuse your application on those basis. So I would like to bring one more thing into this. So Kulpreet ji, it's a really amazing question because essential edina. So I can promise you guys one thing. एक भावें कि Kulpreet ji da question है, but ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ question ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ essential workers ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। one is essential worker ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, one is health care workers ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਨੰਬਰ ਉਹ 50,000 ਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਇਹ 50,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚ CLB ਲੈਵਲ 4 ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1560 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਯੈਸ ਦੈਨ ਯੂ ਮੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਨ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ work experience gained during your study is countable under this policy. ਇਸ policy ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ experience count ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। So this is a very interesting point in this. So ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ concerns ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਰਾਈਟ, I mean sorry 6 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ 1 year of experience as of 6 ਮਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੌਕਸ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਮ ਨੌਕਸ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 2-3-4 ਨੌਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। I hope me and Tarveer were able to answer your question. So Kuldeep Tour, good job, thank you so much Kuldeep ji। क्या नाम है, लाइक ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇजेस ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ confidence ਮਿਲਦਾ ਹੈ, and we'll keep on doing more webinars like this. Varun ji, very good morning, very good morning। नीलम कुमारी, सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल जी। Okay, सुमनप्रीत सिंह ब्रैच, सर स्पाउस ओपन वर्क परमिट ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀ ਸਤੰਬਰ 'ਚ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। So Tanveer, I would love you to give this answer, please. So Suman ji, I'm not sure ਤੁਸੀਂ file ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਈ ਆ। We have been trying our level best, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ clients are, we keeping them updated ਕਿ ਜਿਹੜਾ time period ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ rates, it is more than 150 days। it went up to more than 200 days ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਕੇ 150-140 days ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। Again ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ lockdown announce ਕਰਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। So we don't expect कि ਉਹਦੇ ਕਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ। It is going to take longer than usual। Make sure ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ spousal ਦੀ ਫਾਈਲ as a student ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿਣ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨੌਕ O, A ਜਾਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, because that's something ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। If you don't have that requirement complete, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕ O, A or B ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। I know the wait is very long right now, spousal work permit ਦੀ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। The only thing we can do is make sure ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਵੇਟ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ। Thank you so much. I hope Suman ji, you got your answer. Ravi Batra ji, good afternoon sir, I am Ravi Batra from Shri Ganganagar। Thank you so much for joining Ravi ji।
Anil from Ludhiana attending for very first time. Thank you so much, Anil ji, for joining. I hope this webinar will be a useful webinar for you. Good morning, very good morning ji, Lovepreet. September intake the visa kodo आओ जी. So I hope the question is कि September intake the visa kodo आने शुरू होंगे. Tanvi, will you like to answer this, please? Again, make sure you apply your application properly and on time. For now, Haji tak ki May intake the students hai jo Haji waiting the it is taking roughly a month to 45 days to get your visas. Agar ਤੁਸੀਂ Quebec ਦੇ ਵਿੱਚ apply ਕੀਤਾ, it's taking much longer, but that's something that's just happening between the Quebec government and the federal government, and they're trying to solve that problem. But for now, all we can do is wait for that. The second thing is कि September intake ਦੇ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ apply ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ good luck. I hope ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ by end of May ਤੱਕ good news ਆਪਣੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਗੀ ਜੀ. I hope, Lovepreet ji, you got your answer. Ruby, Alak, amazing as always. Thank you so much. While we are taking questions over here, I think I just received few questions. Those are from TikTok. Instagram. Okay. Those are from Instagram. So Tanvi, the first question is Prince Kamboj. The question is, he got refusal under 216 section 1 in study permit. What should I hope what's the question is, what should he do? So my recommendation for Prince will be that Prince ji, the first thing that you need to do is ki please apne caps note kadwao. Caps note to tanu detailed information milegi ki why did you get the refusal, so that there is next time apply karna hai, you need to provide them enough evidences along with the submission letters of, if you are using a licensed consultant, he needs to present a submission letter that why does he feel that this refusal is wrong. Or if you are using a ghost consultant or someone else, then you need to prepare a submission letter on a hard grounds with federal law, federal court decisions. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ refusal ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ strong recommendation ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ federal court decisions ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, so that ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ strong ਹੋ ਸਕੇ. refusals ਦੇ ਨਾਲ of course refusals disheartening ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ refusals ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ spousal open work permit ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ refusals ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ to convert negative decision into positive decision ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ success rate ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 92% ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ. So you if you feel like you want our services, you can surely contact our India office, or you can contact us and we will be more than happy to assist you. I hope I answered your question pretty well. So I'm going to share on a later stage, we'll be sharing our Canada office phone number. Our website is bramptonconsultancy.com. At this moment my main focus is ki you know मैं जिन्ने स्रोते ने क्योंकि काफी ज्यादा जुड़ते पे ने सोना सारे ना गलबात कर सका. सत श्री अकाल खुशबू जी. Okay, I have a huge question. Let's see what the question is. Ranjit Amanpreet. Hi, I am 43-year-old general physician from Sangrur, Punjab, and practicing as a general physician since more than 10 years. I want to know if there is any permanent residency program or PNP programs. So I'm going to ask Tanveer to give answer to this. But one thing that I can tell you, Ranjit ji or Amanpreet ji, ki firstly, we want to thank you. We really want to thank you because it's because of you, people like you, physicians, nurses, or essential workers, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨੋਬਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਪੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੀਐਨਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ. ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫॉर ਡਾਕਟਰਸ, ਫॉर ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਫॉर ਜਸਟ ਫॉर ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ. So that can be one of the program. We can discuss that program. We will have to, you know, see the complete files, IELTS, the key result and stuff. But yes, for physicians, there is one particular program
that is Nova Scotia PNP. Tanvi, do you want to budge in? So I think you have told the main thing कि Nova Scotia PNP वास्ते ही I was going to say कि पर I need to know कि IELTS दे चुके हैं नहीं देता अपनी education दी assessment हो चुकी है नहीं हो चुकी. So we just need to it's going to take half an hour 45 minutes. The best would be कि अगर आप एक we can have a consultation, we can sit down, we can review all your documents, advise you कि what are the next steps that you have to do, and go on from there. That would be a much better way than doing it here because it's just going to take too much time. Yeah, so I think for individual files, it's always better to do consultations. But I think we gave you, I hope Ranjit ji, Amanpreet ji, that you got somewhat idea ki yes, there is a program, and Nova Scotia has a specific program just for physicians. So Baljeet Kaur, Sat Shri Akal sir, मैं Baljeet. धन्यवाद Baljeet ji for joining. Kulpreet Singh. If my job started on 12th May 2020, do I have 1 year experience of? I think we already answered this, Kulpreet ji. So it depends कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ part time experience हैगा, then yes, otherwise नहीं, you won't. Sure ji, contact Monday at our office. So any update for ONIP? So Sharon, it's a really good question. This is one of the programs that's really close to my heart. I just love Ontario PNP. Ontario PNP ਦੇ ਵਿੱਚ majorly ਕਾਫੀ programs ਆਉਂਦੇ ਪਰ majorly 3 programs ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ. One is foreign worker stream, the second one is international graduates, and the third one is of course in demand. So ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ Ontario PNP ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਛੇਤੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. I'm expecting it really soon. I hope ਜਿਵੇਂ 6 ਮਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ like within a month I am hopeful to hear. It's just a hope. There is no official announcement. कोई सरकारी तौर पे announcement नहीं आई हैगी कि Ontario PNP का प्रोग्राम कदों खुलना है, but it's gonna open soon क्योंकि इतना जरूर अनाउंस हो चुका है कि expression of interest के उत्ते आ प्रोग्राम launch किया जाएगा. And this is a really good program for people sitting outside Canada क्योंकि आज दी डेट उत्ते अगर वो express entry भी नहीं qualify कर रहे तो foreign worker stream is amazing. Foreign worker stream is too easy. Foreign worker stream is one of the best programs जिन्हां दे विच लोकी easily qualify कर सकते हैं. Tanvi, do you want to say anything on this? Just that उन्होंने एक announcement ही की थी spring, so before spring starts, and I guess it should be any time now. आप किसी भी दिन सानू announcement आ सकती है कि नवे rules आए हैं. Thank you so much. So Sharon ji, I hope you got your answer. I hope जिन्ने भी अपने यार दोस्त सज्जन मित्र सानू इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, if you are अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ YouTube ਪੇਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ. मेरे को TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ messages ਆਏ ਹੋਏ ਆ. I'm going to answer them really soon. I just want to finish these, but I'm coming there. Don't worry, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ already audio recordings videos ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, we are going to answer those as well. Or what I'm going to do is let's take few more questions on this, and then we'll go to the questions that we have previously received, and then we'll come back to this. So Jackson, temporary public policy. So Jackson, I hope we have talked a lot about temporary policy, public policy. If you have a particular question about temporary public policy, please do let us know. We'll be more than happy to answer those questions. So Rajni ji, Brampton de kis college visa da success rate zyada hai? So Rajni ji, success rate is mostly based on your file than the college. Of course college ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ SDS ਹੋਵੇ. ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ
ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਮੇਜਰਲੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ I'm gonna go back let's take few questions ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ already ਆਏ ਹੋਏ ਆ but there are few one of the question on TikTok I suppose so just Karan Sidhu official he's asking hi bro please मैं काम ते जाना प्लीज आंसर करो मेरी स्टडी मुक गई बस एग्जाम हो गए ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह 6 मई तक आजू आई वर्क इन प्रोड्यूस सुपर स्टोर am I eligible so thing is a lot of people are right now are saying कि implied status ਜੇ ਤੁਸੀਂ work permit apply ਕਰਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ qualify ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ my take on that is ਦੇ according ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ you need to have a legal status you need work permit ਤੁਸੀਂ work permit apply ਕਰਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ work permit ਮਿਲੂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ full time student ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ part time ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ you would not be getting work permit if there's any inadmissibility related to your education ਤੁਹਾਨੂੰ work permit ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ the thing that immigration has mentioned is कि you need to be on work permit so I would advise कि अगर ਤੁਸੀਂ work permit ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ IELTS ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਸੇਫੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਗੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ PR ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਵਰਡਿੰਗ ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਗਰ ਇੰਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ PGWP ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ then you will not qualify for this program because you don't have a legal status then so that's the biggest problem ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਆਮ ਗੋਨਾ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਅਪਰੂਵਲ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ so that's one of the major requirements so is cheez da zarur dhyan rakhiyo I'm going to take like 4-5 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ audio questions ਆਏ ਹੋਏ ਆ let's take those questions let's listen to those questions and let's try to answer those questions and then we are going to come back ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ questions ਆਉਂਦੇ ਪਏ will answer so ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਦ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਚੱਲੀਏ Sat Shri Akal, sir. Sir, I am Veerpal Kaur calling from Punjab. My question is, I have completed my graduation in 2011, and after 2011, I have experience in different fields. And from October 2016, I am in government service. As a stenographer in Judiciary of Punjab, sir. And sir, I have achieved 6 band each in academic IELTS, and I want to come Canada either by study visa or work or visitor, sir. Kindly suggest me, sir, can I apply for student visa according to my profile? Thank you, sir. So Tanveer, what would you like to say on this? Something went wrong, Tanveer. I'm not able to hear you. Your voice is not audible. Is that better? Yeah. Sorry. It's so alright. Jenna ne message ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ she seems like a very well educated ਕਾਫੀ experience ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 each ਆਏ ਨੇ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ and ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ bachelor degree ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ it's always preferred ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ IELTS ਦਾ score 6.5 ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮੂਥਲੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ 6 each ਦੇ ਨਾਲ graduate diplomas ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ her ਕਿ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ IELTS ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣ that would be a good move but otherwise yes she does qualify ਕਿ ਅਗਰ visa ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ she could be a good candidate with all the experience behind her ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ transition plan ਹੈਗਾ ਆ from student to PR
would be a good plan and would be easier for her to become a permanent resident, because the Indian experience, foreign skilled worker experience, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ boost up ਕਰਨਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟ ਫॉर द ਨੌਲੇਜ ਪਰਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਗੈਰਾ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਮੂਵ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਬੈਚਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜਾ PR ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ PR ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਏ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ GIC ਆ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੰਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਦੈਟ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਨਸ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਰਿਸਕ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ such an amazing profile। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਰੂਪ ਕੌਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਹਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅਗਰ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੈਗਾ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕ। ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿੱਥੇ 6.5 ਈਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕਾਲਜਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕੋਰਸ ਟੂ ਕੋਰਸ। ਸੋ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਮੋਰ ਫਰਦਰ ਔਨ ਦਿਸ। ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਅਗਰ ਇਲੀਗਲ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰ ਇਹ ਕਰੂੰ ਉਹ ਕਰੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਾ ਦੂੰ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਭੱਜ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦੇਵੇ ਪਰ ਲੌਂਗ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। Let's take the second question. ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਲ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਰਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਵਲ 5-6 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਰਿਟੇਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਤੇ 2+ ਈਅਰਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। CRS ਸਕੋਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੇਰਾ ਇਨਫ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ PNP ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। So Tanvir Singh, will you like to answer this?
So a lot of students ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 1 or 2 years ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫਟਰ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ you have already assessed your application as you said ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ the few things that you can do to improve your score gain more experience learn French because ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ LMI ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ then there is a program called foreign worker stream ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ Ontario PNP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ so what foreign worker stream does is ਕਿ if you have an employer in Ontario ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ EMPLOYER ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ EMPLOYER ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ you will get a PNP ਤੁਹਾਨੂੰ 600 point ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ PR ਹੋ ਕੇ ਹੀ so there are a few options for you there's always options ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ if you're educated if you have good score in IELTS and you have good amount of experience behind you there are always ways for you to reach Canada legally so I don't think there should be a problem what we can do is you can reach out to us we can have a meeting with you guys over the Zoom and then we can see ਕਿਆ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ help ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ Perfect. I hope you got your answer. So मैं सारे ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ and I really feel it. I really feel it ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ FSW ਦੇ ਡਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ so we really don't have answer to that. And jab tak hai pandemic jab tak hai borders closed ne it's really hard to answer that but the hope doesn't end hope aji tak mukki nahi hegi PNPs is one of the options ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ and those are good options secondly ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਮ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ 2-2 3-3 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਣ ਸੋ ਦੈਟ ਤਰਨਵੀਰ ਕੈਨ ਸਬਮਿਟ ਦੋਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਆਈ ਕੈਨ ਸਬਮਿਟ ਦੋਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸਬਮਿਟ ਦੋਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਆ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੇ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਮੋਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਜਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਬਟ ਡਿਸਹਾਰਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ 27-28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਫੋਨ ਆ 4379930000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ but anyhow so 4379930000 ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ like it's really happy that 1610 individuals ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ thank you so much and it feels ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ we are working really hard so that ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ let's take another question ਹੈਲੋ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਕੈਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੱਕ PDF ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ so this is a very common question website crash ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 100% ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਈਏ ਅਸੀਂ PCC ਕਰਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਈਏ ਉਹ ਕਰਾਈਏ ਕੋਈ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੇ ਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋ। So you need to be prepared. So you need to be very proactive. You need to be very well prepared. क्योंकि opportunity अगर ਤੁਹਾਡੇ like अगर if you are really serious about this ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ proactive ਤੇ ਇੱਕ well prepared ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ then that might be a problem. Tanvi, do you want to comment on this? Yes, as ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਵੇਸ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ with names ਕਿ okay this is the IELTS certificate, this is my educational documents, these so that ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ merge ਕਰਨਾ ਹੈ we can always do that on our end. But we always prefer that you give it to us in a proper manner so that it makes life easier for you and for us so that we can help you better with the proper documentation that you're provided. Kuch miss na ho jaye us tarike naal bahut better ho janda hai. And about coming back to the same thing ki website crash ta nahi ho jaye, we have seen it in the past. Iਵੇਂ programs ਕਰਦੇ ਨੇ it has happened a lot ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ website ਹੋਈ ਆ. We can talk about the parents grandparents program, we can talk about policy ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 75 ਦੇ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਫਾਈਲਸ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ for next 3-4 days ITS ਦਿਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ because it was taking so long, right? So this is something which is going to happen, this can happen, we just hope ਕਿ ਇਸ time ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। Bilkul, thank you so much, and I think that answers a lot. We are just ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੀਆਰ ਅੰਡਰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਯੈਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਐਕਸ A ਤੇ ਐਨਐਕਸ B ਦੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਜਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਫੇਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ personal support workers, caregivers, security ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ cashiers, truck drivers, ਆਪਣੇ delivery guys ਜਾਂ ਫਿਰ taxi drivers. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ the point is ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ let me share this screen with you. As ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ actually so I really want to show this to everyone. So I hope ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ screen ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਆ ਜਸਟ ਗੋ ਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਜਾਓਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਐਨਐਕਸ A ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਮ ਗਿਵਿੰਗ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ yeah. So this is where you can see ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਐਨਐਕਸ A ਐਨਐਕਸ B ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ you can find out who qualifies who doesn't qualify which NOCs are eligible which NOCs are not eligible. I hope we answered your question. Tanvi, do you want to add anything to this? Your voice is not audible, Tanvi. I think you have answered it. Yes, that's right. ਹੈਲੋ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕਸ਼ਨ 73(2) ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ
that you are employed. ਤੁਸੀਂ approve ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ you are employed, that's good enough. Tanvi, do you want to add anything to this? Of course उन्होंने अगर वो चीज नहीं मेंशन की थी, पर उन्होंने दूजे पासे ਇਹ ਵੀ मेंशन करता ਸੀ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स ਆਪਾਂ ਪੀਆਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਅਗਰ ਪੀਆਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, then of course ਇਸ ਚ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ. So even if it's not mentioned there, they have said it in another way that yes, we'll be needing everything. Perfect. So we are going to come back to our chat box. Let's see what the questions are. Usto bacho, I have a lot of questions from Instagram. I'm going to surely try to answer those as well. Sir, I have completed my studies in DEC HV work permit till 2021. Because my passport is expiring, can I apply? I have a job. So AG authority, yes, you can apply under the international student stream. The thing is, ਤੁਸੀਂ IELTS ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, that's one of the things. And that's it. अगर चुके हो तारे documents complete ने, then yes, reach out to our office and we'll be more than happy to help you, assist you, and make sure that you have everything ready before you can before this thing ends. The other condition is that you must have intent. So I don't know where are you from in Canada. So if you are in Quebec, the intent, so they have very clearly mentioned this, that your intention, you need to prove that your intent is to live outside Quebec anywhere in Canada. So you must, if you are in Quebec, I don't know if you're in Quebec. So if you're outside Quebec, perfect. To prove intention, it will be really easy. But for someone who is in Quebec, to prove that your intention is to live outside Quebec will be, it will be a good, a good case. Monica Rathore, sir, my husband is IT professional and experience is 11 years in IT teaching in Chandigarh. And will you like to answer this? IT is a really good profession, but when you say IT teaching, then that's the concern for us. But yes, Tanvi, will you like to answer this? So there are a lot of IT programs going on for Canada. One of the most famous ones is in BC and in Ontario. You have to be an IT professional, so software engineers, working with IT is what you should be doing. Depends again कि ताड़ा IELTS का score किया, and if he's an IT professional, उन्होंने bachelor degree की है, masters की है, सिर्फ diploma किया है 3 साल वाला. So we need Monica ji. It would be better if you can send us more details and we can go over with that. But yes, there are PNP programs. These are very famous for IT, and Ontario PNP is very famous for IT. Even Saskatchewan has few programs. So there are a lot of programs available for you. So Kulpreet, can we combine two jobs experience? So I think another question है कि ਅਸੀਂ 2-3 job experience ਨੂੰ combine ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ experience ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ duration, so ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ experience ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ job ਨੂੰ combine ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ add ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਲਾਣਾ, sir, paper based applications ਦੀ ਕੋਈ update नहीं आई अगस्त तो. Tanvir, will you like to answer this? So I believe ERT file लगी होगी paper based application, जहाँ से Ontario PNP या कोई और लगाई होनी है paper based. Now they have made the Ontario PNP or any PNPs online. So हम तो online application लगन लगती है. Otherwise क्या कर रहे हो? It's taking 7 to 8 months to get your file number. अगर तो spousal PR की गल कर रहे हो, again it's taking minimum 6 months before you get a file number. पर after 4 months तो separate file number ले सकते होते हो RCIC ਨੂੰ call करके अपना details देके. So those are only two things that I can say about this. Perfect. Roop Kaur. So hello sir, my sister have done post-basic BSc nursing in 2017, and after that she's working in SPS hospital now, and now she is doing IELTS. So can you tell me, sir, what their band requirement? It's a perfect question, but like all depends कि आप केड़े program च apply करना चाह रहे हैं, and उस हिसाब नाल band requirement. I think she should try to get maximum bands. Once she has to have the bands, then we can see ki kedi application is best for her. For example, Nova Scotia, which nursing is in demand. Lately, I don't know if you have seen the news, CP24, the एक news मेरे दिमाग च रोज मेरे सामने आਉਂਦੀ ਆ
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ontario ਦੇ premier ਬਾਕੀ provinces ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ we need healthcare workers so healthcare workers ਦਾ future ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ bright ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ and the point is ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ IELTS ਦਾ score and once she has the IELTS ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਹੋਣਗੇ we can surely try to see ਕਿ what will be the best type of application ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ Tanvi, do you want to add anything to this? No, I think you have added everything. You can do is right now give IELTS, try to score as much as you can, and जो भी score आप सीखी कितने और तरह हो सकता है. The point is कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ IT ਟੀਮ ਆ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ we need to finish this but let's do one thing. Let's do it for next 10 minutes. After 10 minutes we'll end it. Love Aurora. Which documents do we need for new policy? Loveji, as we said before, there is no checklist that has been announced by the government yet, but you need to be well prepared to start collect maximum documents hone chahiye ne. I know I have heard, I haven't seen it, but I know there are people who are sending kits or something like that. There is nothing like that being announced by the Canadian government. The only thing that I can suggest you is please be well prepared so that you have all the documents and stuff ready. If you are looking for a licensed consultant, feel free to contact us. We are only taking a limited amount of applications. Monday is the last day that we'll be taking more applications. After Monday, we're not even going to take any application, not even a single application whatsoever. So if you're looking for a consultant and if you want to hire us, Monday is the last day. Book your consultation today itself. So Kraj Singh, thank you so much. The best consultants in the game today, professional, reliable, and trustworthy. Thank you so much. So Kraj messages gives us more hope and gives us more passion to work. Immigration de vich kam karna ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ I enjoy this and that's why I am in this field ਤੇ thank you so much Sukhraji for giving such an amazing message. Muskan Gakar, Sat Shri Akal sir ji, are the early childhood educators working in daycare are considered essential or not? I will have to check the list. I don't know. Tanvi, do you remember if they are part of the list? I think they were. I would really check, but I think yes, they were. Perfect. So Muskanji, I would rather suggest you if you can please go to our website bramptonconsultancy.com or call us 437-993-0000. We will be more than happy to assist you. Harjot Singh Harry, great bande. Thank you so much, ji. Thank you so much. Amit Lamba, sir, what about AIPP for accountants? Tanvi, do you want to comment on this? So within Canada, outside Canada, AIPP ਦਾ ਜਿਹੜਾ program accountants ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ express entry ਦੇ through ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ random draws have to wait up ਕਿ next ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ draws ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ essential list ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 6 accountants ਹੈਗੇ ਨੇ but we just have to wait ਕਿ next draw ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ. For now there is no. Perfect. Amazing question, Jazzy. Jazz Taliwal has asked about PCC. So I'm going to join two things together. So PCC da ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ due to temporary policy as well. I'm going to come to Jazz's question, don't worry. So ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ PCC ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ. We are expecting ਕਿ first week of May ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ but it's always better ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ BLS ਦੇ ਥਰੂ PCC ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ I would rather suggest ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ SSP ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ PCC ਕਰਾ ਲਓ. And on Just Taliwal's question, I would like you to comment on this. So ਤੁਸੀਂ already apply ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ CC ਚ application ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PCC ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ right now if they ask for it only then you'll have to redo it otherwise you don't have to do it. India PCC is valid for 1 year. We got an update for 1 or 2 applications ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ PCC ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ
So I don't think they'll ask for it again. Waiting, and hopefully you'll get your PR soon. Perfect. And next is Vishalveer Singh replying to Sukra Singh. Fully agreed. Thank you so much, Vishalji. Thank you. That means a lot. Veer Behal, can I got Canada visa? So Veer Behal ji, I wish कि साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ Canada ਦਾ visa ਮਿਲ ਸਕੇ. Canada is an amazing country, but जब तक मैंने ਤੁਹਾਡੀ profile ਦਾ नहीं पता होगा, it will be impossible for me to answer questions randomly. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਆਈਲੈਟਸ ਜਨਰਲ ਸਕੋਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 22 ਮਈ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਕੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ? 100% yes, but I would like Tanvir to answer this. So if you get picked in the new policy, ਤੁਹਾਡਾ IELTS score lock ਹੋ ਜਾਊਗਾ. So that means yes, you're safe. If you don't get picked, redo your IELTS, because ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ next application ਲਗਾਣੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ IELTS score valid ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Perfect. So Jaspal Singh, SINP apply inside Canada based on employment offer. I apply PR file 3 months, but I have not confirmation number. How many times? So he's mainly asking how much time should it take. Tell me, what's your take on this? Right now, any PNP, any PR program due to COVID, delays ne, everything is taking us within 45 days a file number. It's taking 4 to 5 months. There's nothing that anyone can do. Just wait, and hopefully you'll have your file number with you soon. But the processing time is much longer than usual. Perfect. Sharma Aman Sharma. Sir, मैं mat leave te si from January 2021 and 1 month ho gaya delivery nu. Can I apply under international career? Aman Sharma ji, so it's a really good question, and congrats. Firstly, the Bobo Mubaraka. But for international grad, जिस दिन तुसी application लगानी है, you need to be employed. So अगर ਤੁਹਾਡੀ ਲੇ ਆਫ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ ਲੀਵ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ you are not employed, then unfortunately you won't qualify. Rahul Verma, do I need a full-time job or a part-time job is fine for international student stream? Full-time. You need a full-time job. Yeah, so 100% you need a full-time job. Part-time job experience can be counted under essential or healthcare worker experience which unu count kita ja sakda hai, but not for international student stream. You need employment. You need to prove that you're employed. LS ਦਿਓ ਫਿਰ LMI ਲਈ 20 ਤੋਂ $30,000 ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? Very good question. The point is ਕਿ LMI ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, I have no answer to this. ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ, I am so sorry, I have no answers for this, but yeah, I know कि जो कुछ भी मार्केट चल रहा है, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जिन्ना बच के चल सकते हैं बचो. Just work with the licensed immigration consultants or Canadian lawyers, please. Sandeep Kaur Basran. Sir, I have completed 1560 combined full and part-time, but less than 1 year. Please let me know if I'm eligible. No. If you are looking for eligibility in essential work or what do you call that? Essential or healthcare worker service, then you won't qualify. 1560 can take 1 year experience. Am I right, Tanvir? Yes. So, okay, let's last 5 questions and then we'll have to close this. Vaiguru ji has asked, sir, refusal under section 216 study permit. I think we already yeah, someone else also asked this. So my strong recommendation, please get your CAPES notes done. Once you have the CAPES notes, then we can discuss and see where we have to go.
Can I get Malta visa? Shivam ji, we don't deal with Malta. We only deal with Canadian immigration. Pushwinder ji, hello. Hello ji. It's really nice talking to you. Harpajan Singh Gill, good work ji. Thank you so much. So, Gurpreet Kaur, what is the process for applying under new policy? Perfect question. There is no process as of now. We are still waiting. Just be proactive, prepare your documents, and let's wait for the last announcement that is expected soon. Once we receive that announcement, we'll get to know that. But as per the few webinars that I was part of or I have seen, I would surely let you know that एक ब्रांड न्यू पोर्टल होएगा ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ पोर्टल्स ਨੇ that's according to my knowledge ਉਹ पोर्टल्स नहीं यूज होने हैगे and ਉਹਨਾਂ पोर्टल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ it will be a new system so please be aware of it and I hope ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦਾ like it's good for you but अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ if we have missed something ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ please do give us your feedback there are few questions that so let's take last two questions and then we'll have to wind up Rahul Verma do I need a full-time I think we already answered this hello sir my wife got 5.5 bands and wants to apply in nanny care program what should we do she gave general nurse she have done general nursing and have 5 years clinical work experience tell me do you want to answer this So for the caregiver programs, two type of caregiver programs are going on. One is child caregiver and one is old age home or old age caregivers. Employer हैगा यार जिन्हां ਨੂੰ caregiver ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ yes ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ so what you can do is reach out to us book appointment we'll sit down and see what we can do So how we can get Cape's note from Mr. Garewal Garewal ji if ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ feel free to reach us we will be more than happy to assist you you can reach our India office 9463189176 Brampton consultancy ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਫਿਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ So Parth Patel, we heard there are more than 1.5 million PGWP holders and recent grads. 90,000 slots aren't enough and seems like will be filled in hours. So Parth ji, it's a good calculation. And the point is it will be filled in few seconds, few minutes, few hours, few days. I cannot comment on that. But the only thing that I can tell you that because there are many people who are unable to get their IELTS done or किसी को ले कोई experience ਦੀ problem हो सकती है ਜਾਂ किसी को ले कोई ਹੋਰ problem ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ so this program is based on luck and there is no doubt about it and if someone tells you कि नहीं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ like luck based ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ then I would say that either he's mistaken or I'm in a wrong business so ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਝ ਆਇਆ it's 100% luck based and ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪਾਸ ਜੀ like I have clients who are going to US to give their IELTS they are going to come back quarantine for 14 days because they were unable to get IELTS state the only thing is the people who are doing this I just want to let them know that when at the time of application they need to remember this that they must be employed okay so this is one thing that I have been hearing a lot and I know there have been few protests in Chandigarh outside embassy that's what I have seen in news and stuff please give some information about Quebec 10 college suspensions
So the suspension was done and the suspension has been revoked. There is no suspension as of now. CAQs are being offered. Yes, but unfortunately, the processing is very slow, uh, and the thing is that ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. There is no other way out. Quebec ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ suspension ਲੱਗੀ ਸੀ, that's no more. The suspension was there for 2, 3, 4 days, I suppose, not long, but that's okay. The inquiries is still on for few colleges, but there is no suspension. Am I right, Tanvir? Yeah, the suspension's been taken off almost months ago now. The came in ho gaya. Yes, it's taking longer than usual, but protesting or it's not really going to help your cause. I would actually web form remind immigration ki mere documents bheje hoye ne, look into my application again. Ask your licensed consultant jehde bhi hege ne ki or reach out karan immigration nu, make sure ki tusi apni ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਰ ਮੇਨ ਇਨਟੇਕ ਸੀ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ keep make like stay on track. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰਹੋ, everything will be fine. So dosto, I hope this webinar was good for you. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ webinar knowledgeable ਲੱਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ particular topics ਦੇ ਉੱਤੇ regularly ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ webinar ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਾਡੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੀਮ ਆਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ देयर ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ. ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 4379930000 ਤੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ bramptonconsultancy.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ. ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ bramptonconsultancy.com ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ. ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਹੈਰਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ PNPs ਇਜ਼ ਯੋਰ ਹੋਪ. PNPs ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ bramptonconsultancy.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. of course this consultation is a paid consultation. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ. The second information is for public policy. ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਲਿਮਿਟਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਲਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਫੇਅਰ ਟੂ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ 2-3 ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਫਾਈਲਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਮੰਡੇ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਲੇਟਡ. ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ we will not be taking any files. Monday ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. Monday is the last day ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਵਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ bramptonconsultancy.com ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 4379930000 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਬਿਸਾਈਡ ਦੈਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਆਈ ਨੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਛੱਡੇ ਸਨ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ. Our team will call you or email you with your answers. ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. This webinar doesn't end here. ਹਾਂ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ. ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਸਾਈਲਮਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ,
one place, Brampton Consultancy ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। You have talked to our director ਤਰਨਵੀਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ licensed immigration consultant ਹਾਂ। We have Abir, who is licensed immigration consultant. We have Saman, who is licensed immigration consultant. We have so many people who are licensed in our office. We have a good team who works for you, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹੋਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ I'm passionate about this, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ I am always on social media answering questions, talking to people. So ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ we are doing a good service, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਕੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਫੀਲ ਦਾ ਪੇਨ। ਉਸੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਟਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ, ਸਟੀਮਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਰਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਟਸ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। So let's work together during this pandemic. Let's keep everyone safe. Let's take precautions क्योंकि I can tell you this is painful और बहुत दर्दनाक है। और I'm thankful to God कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ